guys, nandito na kami sa Vietnam. Ayan o, Da Nang Airport. Da Nang! Ayan o, first time. Grabe o, ang ganda rin po ng Vietnam guys. Napakaganda rin ang kanilang airport. Parang Pilipinas rin. Dapat muna bumili muna ng SIM card ay ng pera. Dapat bumili muna ng ng pera. Uy, nandito si Papa Joms. Sa Vietnam na. Kuya Bal, dapat daw magpa-change ng pera at bumili mo ng SIM card. Saan nag-change ng pera? Para tayo ng Where's the SIM card? How much? 700. Oh, Grace, yung cellphone mo. Very fast. Cellphone mo, dali. Nagabigay mo na. This is mine. Yeah. Your SIM, your internet Okay, already. inside. Okay, thank you. You pay one? No more number. Another one. You have four numbers. Two? For number only. No internet. Ayan, meron na tayo. 1,000. What do you call your money? Vietnam money? Vietnam money. 300 pesos. 100,000. Oh, 20,000. 100,000. Big money. Okay, already. Magkano? 700. Ha? Hindi 1.6. Bakit sinuklan ako? 1.4. Hindi. 600 ito. I-convert niya. 600 pesos i-convert niya. Ito ang equivalent to. 100,000. 600. 300 yan, oh. 300. 700 yung card. Kaya nga, 1 po. Ito nga, 600 pesos. Ito, ang kautumbas niya, 150,000. Grabe, million. Ito, dong. Vietnamese dong. Dong ang tawag sa pera nila, dong. Ala. Your money is falling down. Another hill. Is okay man ini. Pinulot ko lang yung pera niya, pati ito kukuhain na oh. Palit si... Kape? Tama lang ang dito kita siya. How much is the kape daw? Magkano palit ang pera? Sukli sa SIM card. Asa na si 700. Sa peso? Pwede? Bibili na po kami ng SIM card. Bakit nagbili ka na naman ulit? Nagbili ka na baga? 2 cellphone? Baby Rabay said to the camera. Iba-iba pala. Bayad ako ng ito ng 240,000. Magkano yun sa peso, bro? 240,000 dong. 240,000 dong.
500 pesos. Ilang days na yun, Ian? Kaya ano natin? 5 days? 3,000. Kapihado 3,000. 50,000 and coffee. Oh, ba't nag-iiyak ka na naman? Napapagod na. Bakit nag-iiyak ka na naman? Po, antok na yan. Antok na kasi yan. Tayo tulog na. Mm-mm. Kakain din ulit tayo soon. Antok na si Rabay. Pagod na. Guys, ang ganda ng ano nila oh, ng kanilang airport. Ang Vietnam pala parang ano din oh, yung ano, Saan tayo guys? bagyo. Ganun oh, may mga ano din oh, parang bagyo. Kamukha ka kaya tao. Kamukha ni Kakay? Ang mga dalaga. Oo nga. Kompleto luggage. Guys, check your luggage guys. Complete. Kamukha ni Kakay, ang mga Vietnamese na dalaga. Yan o. Ang hirap basahin ng ano nila? Ban Kai Bao Hai Quan. No? Ano? Parang ang hirap ano basahin. Ito oh. Oh. Oh, ang hirap basahin ang salita nila oh. Oh. Ah, meron pala rito katbi. Katbi. Kung anong ginagawa dito? Nothing to declare. Kuya. Ganda. Maganda oh. May flag talaga tayo. Guys, nandito na kami sa Vietnam, guys. Maganda pala rito sa Vietnam. Oo. Maulan. Maulan sa Vietnam. Oo. Meron din kalachuchi oh. Oh, meron din mga ano. Ay, yung lagi kasi po. Bro, sabi natin natanong pa siya kung makakasya daw. Ito pa yung luggage niyo po. Iwan niyo na lang po dito sila ng Wala pa kuya. Dong. Hello. Hello po! Hello po! Xin chào! Ayan. So by the way, ako ulit si Mitch. Ayan, sobrang medyo ano tayo today. And, ayan, so welcome sa ating magiging adventure for Vietnam. 4 days, 4 days, 4 nights tour natin. And I would like to introduce you guys our local tour guide, which is Tommy. He will be with us. He will be with us for the whole trip. Ayan. Anything you wanted to know about Vietnam, you ask me. Okay? So we will share some fun facts, important history about Vietnam. Ayan, nanonood pa yung exam after ng tour. Pag hindi na Para bang? kabalik ng Pinas. Okay, so now we're heading to our hotel, Zephyr Blue Hotel. So this is very near hotel, so less than 15 minutes away. Ayan. Then, of course, we will have our dinner snack for tonight. We will having a banh mi
one of the famous sandwich here in Vietnam. And also, a famous soup, which is the pho. Okay, so I will give the mic to Tommy. How will you fly? Good, Flying. You know, actually, our flight when you reach over here so early. 30 minutes. You know, another flight that came here around 10. Yeah, 9:30 or 10 p.m. It's not like 9:08, right? Yes. Are you hungry? Yeah. Okay, wait a moment. Let me show driver how to take the banh mi first, because I don't want to take first. I want to take earlier because you know banh mi better. It will be hot. I know how to go to the banh mi store first. Okay, I booked them already, and after in 1 minute only. Alo. Qua bên kia đường đi em. Chào qua bên kia đường đi nghe. Xe anh sorry đang tới đây. Qua liền đi. Đứng lên nào. Dạ lấy kia xíu à. Punta na kami sa Phía sau xe ô tô bên đường á. soup. Dạ. Tắt chiều xíu chạy qua nhiều lắm. Tại đây không? Không tới thì đi tới khúc này. Sau xe ô tô bên cạnh nữa này. Rồi. Sala ko talaga rito ang sombrero. 14 hộ đúng không? Mami. Thank you. Mami. Okay na natin. Thank you, me. Thank you, Mr. Leader over here. Yeah, see you every day already. So that's why I just follow her. Yeah, thank you, Leader. Ano daw yung Thank you, masarap Miss. na sandwich. Okay, so how do you feel about? You need to eat spicy because the food over here, everything with chili, with ginger, with garlic. Can you eat spicy? But not too spicy, okay? It's like sandwich. Sandwich. But in Vietnam we say the bánh mì. Bánh, B-I-N-H is mean cake, Sandwich. like bread, and mì is mean either rice powder. Okay, huh? How to say delicious in Vietnam? I know Philippines. Masarap. I know. The Tagalog, right? Masarap. How to say in Vietnam? We say tuyệt vời. Tuyệt vời. Yeah, it's mean delicious. Yeah, tuyệt vời. Yes, boy. When you eat something, with delicious, it's so delicious. You say it's tuyệt vời. Only. And so now after check-in, you have to take a rest. And tomorrow we leave earlier. What time you want to leave? 5 a.m. Tulog pa. Too earlier. Pick up more and more. That's okay. 5 a.m. Very early.